We will continue with the ratio test. Ratio test की more familiar form जो है वो हम discuss करेंगे. Last form जो हमने discuss की थी that involves two series bn और an. उनकी ratios को हमने compare किया था and then we conclude that if bn summation bn is convergent, then summation an is convergent, and if summation an is divergent, then summation bn is convergent. If you are familiar with the ratio test में एक भी series के correspond हम ratio test जो है वो define कर सकते हैं. We are going to discuss that result of ratio test in which we have only one series and we are going to conclude about the one series. So the ratio test, more familiar form of the ratio test, and of course I am going to prove that statement about the more, which I call the more familiar form of the ratio test. So the statement is, suppose that an is positive. पहले यहाँ पे an पे non-negative की condition थी for n greater than or equals to k. Now we are having only one series, and only for one series we are going to define the ratio test. Then this series summation an will be convergent if limit superior of an plus 1 over an is less than 1, and summation an will diverge if limit inferior of this sequence an plus 1 over an is greater than 1. अब अगर आप recall करें कि अगर इस sequence an plus 1 over an जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि डिस्कस किया हुआ है कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर विल बी इक्वल. तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर अगर इक्वल हो जाएंगे और दे आर इक्वल्स टू 1, तो जो फेमिलियर फॉर्म ऑफ द रेशियो टेस्ट विच यू हैव डिस्कस्ड इन योर कैलकुलस कोर्सेज वो आप इसी टेस्ट से डिड्यूस कर सकते हैं. अब रेशियो टेस्ट क्या कहता है? इफ लिमिट इंफीरियर ऑफ an plus 1 over an, this is an, is less than, greater than or equals to 1, less than equals to limit superior of an plus 1, this is also an, then the test is inconclusive. We can't say anything about the convergence or divergence of that series. Then the test is inconclusive, that is summation an may converge or may diverge. Let's prove that statement. The first one, जो कि हमारा है कि अगर लिमिट सुपीरियर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an plus 1 over an is less than 1 है. इफ लिमिट सुपीरियर an plus 1 over an, लिमिट सुपीरियर जो है वो less than 1 है, then there is a number which is between 0 and 1 such that an plus 1 over an should be less than r. If this is not happening, if we don't have such a number, then इसकी लिमिट सुपीरियर जो सीक्वेंस an plus 1 over an सीक्वेंस हमने डिफाइन किया, इसकी लिमिट सुपीरियर जो है वो 1 से कम नहीं हो सकती. So there, अगर लिमिट सुपीरियर, if this is true, then there must be a real number between 0 and 1 such that this holds for sufficiently large n. This can be written as, अब r अगर 0 और 1 के दरमियान है तो an plus 1 over an, this ratio will be less than or equals to r raised to power n plus 1 over rn. ये भी होगी, ये भी ट्रू होगा. अब ये जो summation rn है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है summation rn, if r is 0 और 1 के दरमियान हो, this is the geometric series जो आके हमने डिस्कस की हुई है. This geometric series will be convergent. If you remember, ये converge करती है. More than that, if r is less than 1, absolute value of r is less than 1. ये r हमारे इस केस में r तो 0 और 1 के दरमियान है. So that series summation rn will be convergent. अब अगर जो previous हमने ratio test जिसमें दो series थी, अब अगर मैं bn जो है अपना वो rn ले लूं, तो इसका मतलब है सुमेशन bn इज कन्वर्जेंट क्योंकि सुमेशन rn इज कन्वर्जेंट. जो पिछली रेशियो टेस्ट का मैंने प्रूफ किया था उसको यूज करते हुए आई कैन कंक्लूड दैट इफ bn जो कि इस केस में पर्टिकुलर केस में rn है is convergent, I can conclude from this one that summation an is convergent. Now let's see the other part. The other part is if limit inferior of an plus 1 over an is greater than 1,
देन सुमेशन ए एन इज डाइवर्जेंट। अब अगर लिमिट इंफीरियर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, सो देयर मस्ट बी अ रियल नंबर r which is greater than 1 such that an plus 1 over an जो ये रेशियो है it is greater than r for sufficiently large n। अब अगर ये ट्रू है तो हमारे पास वही आर्गुमेंट हम यूज करेंगे, an plus 1 over an will be greater than r n plus 1 over r n। अब सुमेशन r n जो है जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये हमें पता है अगर r greater than 1 हो that is divergent and it is divergent to infinity। So once again I will apply the previous ratio test in which I have two series summation bn। तो bn जो है वो मैं ये smaller जो है ये लूंगा with an equals rn और an जो है ये rn लूंगा, तो smaller series this is divergent, so I can conclude that the larger series is always convergent, is also convergent, and it is convergent to infinity। So we have discussed a more familiar form of the ratio test। ratio test की ज़्यादा familiar form जिसमें एक ही series involve है, and we have deduced that, we have proved that कि ratio test में अगर limit superior an plus 1 over an is less than 1 होगी तो series जो है वो converge करेगी। अगर लिमिट इंफीरियर an plus 1 over an ग्रेटर देन 1 होगी देन द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। हम और ज्यादा इसको फेमिलियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कमिंग डिस्कशन में।